Oo, baka mawala na naman ako sa Discord. Ay, oo, wag mo nang tingnan. Bakit? Ba't mawala sa Discord? Ganyan kahina internet niyan eh. Mahina yung internet ko sa Discord. Sa Discord Mahina lang. ka. Charot. Yan, or nabulog. Mahena. Ang Sabi sa'yo, ano? Nagpahuli ka kasi, na-spoil ka tuloy. Oo nga. Kakaloka. Daming, maling-mali na nag-Facebook ako ng mga oras na yun. Habang nagsistream yung Maling-mali iba ang ng mga runs. Ako naman, ang stream ko quest. Mag-runs kayo dyan. Ay, sa ganyan Coscurio tuloy. Si Boscurio, purse. Purse. Sabi ni Boscurio, purse. Boscurio, purse. Ano nangyari? Nagingungo ka. At na lang. Nagparaan ako kay Boss Curio kanina umaga, 6 a.m. Ay, oo. Si Boscurio kanina Kami umaga. wala pa eh. Magra-run dapat ako kanina umaga kasi naka-live si Curio. Sabi ko, ayoko na. Tumama ako last time kanina umaga, alas 6. Ay, nadidinig ba yun? Ay, Okay, sorry, wait lang. Wala pa kaming Lil tsaka CND. Pakinggan mo yung boses mo, Kok. Teka. Para ka may chupon. Oh, parang kami Nasaan ba chupon. yung sponsor? Asaan yung sponsor? Teka. Mali ako nang ginawa. Oh. Ano ba itong pinagtuputok-tok-tok? Uy, ba't ayaw mo naman mag-play? Ayun. Sino ayaw mag-play? Sabi ni Curio. Ay, hello. Mas Curio, nadidinig mo ba ako? Wala eh. Na-late ako dun sa quest eh. Nakakatuwa eh. Andito pala ako sa kakapatay lang ni Ethan Hart. Ganun. Nandito pala ako. Tapos yung mga nakita ko sa newsfeed, yung mga nagpo-post sa page ng Ragnarok. Diyos ko po, may binubuhat. Hindi ko na nasasabihin kung sino. Parang may namatay. Ikaw na lang di nakakaalam. Sila lahat na naman. Ayoko. Sabi ko, sana Sabi may naman iba sa'yo. ending. Sana may iba ending. Ay, hello. Ernst Hart. Nasa heart pa lang ni Ernst, ah? Ni Alan? Ni Allen. Ernst Hart lock is broken. Let's go and find Lucy. Ay, hindi ko pa tapos to. Ibig sabihin, from the top ako dito? G. Hindi, hanggang dyan ka naman talaga dyan ka naman talaga natapos, di ba? Dito pa Yung lang. tinigil mo kasi nakakatamad. Dito pa lang, Akech. So, ulitin ko na naman to. Ay, dyan ka naman talaga natapos, di ba? dito pa Yung lang. tinigil mo kasi nakakatamad. Naka-screen din. Nadidinig ko yung kung sino ka mang nanonood ka. Ay, hindi. Okay. Same progress. O Ay, tama na, same. dyan ka na. Ay, ito yung, alala ko to. Ito yung may naghahanap ng returnee. Di ba? May naghahanap ng returnee nun, tapos si Wishmock Doon ka sumali. nagpa-login na ewan ko ba? Wish mo kasi. Parang tao si Sisi. Kasalanan mo yun, Wish. Hindi ko na tuloy matandaan kung dito ako pupunta sa kabila Hindi or dyan. kakapasok ko lang dito. Kakapasok ko lang kayo na yun. Huwag Ay, kayong yung kulay pula. mag-judge kung nandito pa lang ako. Ay, may tao. Hindi. Ay, ayun. Kukunin ko yun. Sige. Uy, may tao. Pabalik pa siya dito? Gusto mo wag mo nang anuhin? Saniban Ay, yung may tao mga pala dito eh. Ay, Diyos ko Lord. Agad-agad naman. Uy, pulang-pula. Ibig sabihin, pupuntahan niyo talaga ako. Hindi, okay. Sige. Pwede mong hindi Ang mula yun. nang gigigil sa'yo ang ingay mo kasi. Sino? Sino nagigil sa akin? Wala, ito ba yun? Pindutin mo na lang agad yung Ayun. Yung pupunta ba dito? Tapos, hoy, pupunta nga Ano siya na- dito. Ah! Kaso nga lang di mo makikita yung story. Bakit? Magpapapatay ka. Tumakbo ka na dire-diretso, pindutin mo yung crystal. Quest mo din sa akin. Boss Kuryo, sige, questin kita pagka, kapag, alak, kita mo naman yung akin, napag-iwanan na. Gusto mo ba, next year mo pa matapos yung iyo. Ay, Blanco. Sabihin mo ako na magko-quest.
yung pansanib, no? Itong pangalawa. Yung pansanin. Sige. Ano bang gagawin ko dito? Magtatago or sasanib na? Boss Corio, okay na. Ako na magkukwest. Ayan, saniba Ako mo. na rin magkakan sa mga bata mo. Nasusunto ka na. Ewan ko sa inyo. Maganda pa kwento niyan kaysa sa Twilight. Oo, mas maganda kwento nito kaysa sa Twilight. Ano ba yung kwento ng Twilight? Ba Ay, yan? Twilight. Twilight, si Ellen tsaka si Ellen? Edward. Bella, gagi. Si Bella Ellen Edward. DeGeneres. Bellard. Saka si Edward. Si Isahan. Bellard. Hindi ko alam yun. Ano, paano ang technique nyo dito? Baha, Ate Jean. Paki-quest din yung akin. Ano, lahat kayo i-quest ko? Ano, wala akong ginagawa sa buhay. Babasahin mo ba? Hindi, ang gawin mo ano yun mo. Pocket naman, Hatakin ang mo bilis yan palabas. naman pumindot naman ng ano Hatakin ko mo eh. yung palabas. Yung magbibigay ng 500 stars ngayon. Iko-quest namin ni Cookie. Huwag ka. Oo, tapos na ngayon din Yan. agad. O ba't ayaw niya Oo, masaniban? ngayon Oy, lang, pocket ngayon naman eh. Buisit naman yan, or. Nasa likod mo ako eh. Hatakin Kahit mo ilan sa pa ano. kayo, Hatakin mo iko-quest muna. namin kayo. Wait lang. Ang layo ng takbo ko, hindi naman niya ako sinundan sa airport. Hindi ka, ang layo na masyado. Ellen saka Edward, ibang palabas yun eh. Ellen. Ay talaga ba? May iba pa mang palabas si Ellen tsaka si Edward. Si Bella tsaka si Edward, basta yun siya. Sino ba dito? Sino yun? Kita-kita Ano naman palabas? nila Ayan, ako. click mo na lang, click mo. Click ko na lang pala eh. Ayan, pwede ka na umalis. Umalis ka na. Ay, di ko ba Kahit kailangan huwag ka na sa liban sumanib. itong mga to? Kahit hindi na. Hindi ka na din naman babalik dyan eh. Eto, ano ba tong pintuan na to? Ay, ayan Ay, pala, Gagi, gagi. may pindutan. Dali. Ayan na, pabalik na yung isa. Ay, dami ko na-miss. Putya, dapat minamakro to eh. Wala na, failed na. Sasapukin ka na. Reset. Buti nga, hindi ako siya sapok to eh. Quest panot din pala to eh. Ayan. Uy, at least, di niya ako nilabas. Ang bilis oh. Ang bilis ah! Yun! Kita niya ako. Yes, sabi niyo. Ulitin mo kumain yun. ka na ba? Opo, kumain Yung ginawa na po. mo Salamat kanina. po. Si Ellen DeGeneres ba? Oh, si Ellen DeGeneres. Yan. Si Ellen kasama si Edward. Ulitin mo yung ano. Actually, ka-co-host niya na yan. Ano? Yan ginawa mo kanina. Dumiretso ka doon sa kabilang side, tapos saniban mo yung nakatayo lang. Ayan. Ito nga, Pwede yung yan. sanip, pakakaltukan ko to. Gago yung isa pala kasing side yung ito. Mali Ay, isa ba? Mali naman kasi Ay, yung saniban mo na shockwave rin yan, ko eh. saniban mo na rin yan. Yan, saniban mo na yan. Kasi, ito, wait lang, yung papunta na lang. Eh, gago! Lalabas na ako, hayop! Sanib! Patay ka. Sanib! Patay ka na. Dapat dalawang mouse mo dyan. Ginawa naman yung mouse ko, kaso magkaibang computer. Yung isa nasa laptop. Ayop. Ano, gagamit na ba ako ng cellphone dito? Ang hirap! Hindi, kaya naman. Kaya naman Ang hirap. Kaya mo yan. yan. Ano ba kasi itong isang to? Yan ata yung tago. Okay. Di ba, at least, dalawa na lang sila. Ay, pukat, ba't mali? Dapat tong ka sa side na. Ano, dalawa na kayo dito. Ay, to. Yan, sanib mo na. Tukal. Pwede na yan. Hmm. Sanib! Oh! Sabi ni ano, sabi ni- Ayun, saniban mo na rin yan. anong tawag yun? Sabi ni Chris Aquino, Saniban mo na rin. Yan. Ayan. Ayan, oh. Dahil nga Ayan, maganda yung monitor at ng mouse ko, ito na. Okay na, stig. Matahimik ka na makakapagpipindot. Ito na, magpipindot. No playing while possessed. Sige. Madam, busy ka? Actually, nasa stream ako. Bakit? Anong meron, Darsh? Ay, Darsh! Kaway ka na. Kaway! Sabihin mo, i-run niya na lang ako Ano yan? ng Lil. Para Maghanap na magra-run kasi Saint eh. Naka-stream ako, Darsh. Anong may paglilingkod ka sa'yo, Darsh? Ay, nako, talaga. Sa mga nanonood sa akin, huwag niyo ako i-spoil, ah. Ayoko. Kung pwede. Okay lang. Oh! Ang bilis ko naman, eh. Success. Ulit daw. Ito ba yung una? Miss. Ano ba yan? Yung nasa ano siya?
Nasa ibang lugar, dimension. Hard Yan, class. yan. Di siya umiling. Oh, fail pa din. So, ito una. Okay. 3, 2, 1. Tem, 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 tem. Pukat na. Nabente pa ng chepe Yun na kayo. yung miss. Mas Teka, madami yung miss kaysa sa tumama. Teka, parang kailangan ko na ng ano dito. Cellphone. Saglit, i-set up natin yung viewer ko. Parang kailangan ko ng cellphone dito mga kids. Parang ang Waiting. hirap nga sa ano. Parang hirap sa mouse. Mahirap sa mouse. Mabagal yung kamay ko. Mabagal lahat. Ako mismo mabagal. Slow hands. Nakakainis. Kainis yarn. Dapat dalawa yung mouse. Oo nga. Actually, kanina pa sinabi yan. Inulit ko lang yung ano. Ay, nako. Hindi nag-click. Tas ayaw pang gumana ng viewer ko. Ayaw pang gumana ng ko. Yung capture ng cellphone ko. Paano ko i-stream? Tapusin ko lang yung part na yun. Tas i-stream ko ulit sa Ay, nako. Phone screen mirror. Ayan. Record. Okay. Sige. IG mo. Yan. Yarn. O, edi, ito ngayon to. Tadan! Sana? Wala. Teka. Wala pa din. Galin natin, oh. Siguro tama na tong pipindutin ko. Ay, ayaw niyang mapakita. Dapat pinapakita niya ko. Dapat Grabe naman yung tour pinapakita guide mo. niya. Napakahina. Ano nangyari? Yung. Alin ang mahina? Sino mahina? Bakit mahina? Ano Yung tour sabi? guide mo. Sinong tour guide? Teka, hindi ko nga kita eh. Nasa front. Ay, nabalik. Sa stream, nasa front eh. Ay, sorry, oo nga. Paano nyo makikita ngayon dito? Tama. Sige. Gagawa ko ng paraan yan, syempre. Kasi iba na yung ini-stream ko sa inyo. Tama. Enchant album. Gusto tayo ng Zenny. Ayan. Sana Kita all may nyo na? uubusin. Kita nyo na? Wala na nga. Kaya Bumili ako accessory. Ay, hello sa mga bago kong manonood. Manood lang kayo. Kung gusto nyo makipag-participate, pwede nyo akong kwentuhan, pero wag yung future. I-share nyo sa akin kung sino ang paborito yung character. Kung tapos yun na yung quest. Kung hindi pa tapos, sino yung favorite nyong character? Wala pala kayong option. Sasabihin lang kung sino yung favorite nyong character. So, Ano problema pa ni Ginny, pero na-spoil na siya. Oo. Kasi nga eh. Kasi, cellphone. Kaya ko na to, promise. Lasang kamatis. Pustahan, hindi pa rin one try. Diba? Success na yun. Easy peasy. Pero walang tugtog. May tugtog ba? Meron yan, meron. Oh, Meron. mas success Sa na. stream meron. Magaling. meron. Okay. After nito, Ay. And, Wala ba tong sanib-sanib na ulit. Ay, wala. Hindi niya ako pangit ng pangit mag-quest kapag dito ako, dali. Kakaltokan kita, visit ka, akala mo. Ay, alam niyo na sa... Hindi, wag mo na lang tawagan. Uy! Pwede mo na lang saniban yan pagpasok. Ayun na, Saan na? sanib. Sanib. Ba't ayaw niya masaniban? Wala, nakita ka. Nakita ka niya. Kaltok. Ayun na. Sa likod naman ako. Wow! Nakakainis. Ayan, pwede na yan. Ay, kaso naglalakad na yung isa eh. Naglakad na nga siya. Wait lang nga. Titingnan ko lang kung may tugtog dun sa kabila kong... Titingnan ko lang. Ikaw makuha na ignore ended dito. Meron nga. Tama. Sorry. Okay na, game na. Nawala na sila. Saniba mo na yan. Ayaw niya eh. Ayaw niya, oh.
Putik ba't sa akin hindi Hindi na ko alam. hindi nagalaw yung ano? Hindi nagalaw Ayan, yung stream. Ito nga, ang teka dito nga labo. ako. Ayan, game. Gulo niya Hala, eh. ayun, okay Sinaniban na ako pala. pero Game. alam mo yun. Bakit ganyan yung itsura sa stream ko? Okay Maliit? na, okay na. Maliit lang. Hindi, okay na, okay na. Sige. Gusto ko rin manood ng stream ko mismo. Maliliit ko nyo. Maliit yung stream. Ba't ganun? Okay lang, yaman na. Basta sa... Ang bagal, ang tagal pa nito ah. Ko? Parang... Oo, to? matagal. Hi, Yun ang G. pinakamatagal Hi, na Hana. part. Hello, Takara. Takara, hello. Takara, hello. At least, ubus na siya, diba? Wala na yung... Hatakin mo yan. Tiga dito! Isa na ata yan eh. Hatakin mo. No, pinuntahan niya lang ako. Hi! Hindi, pa. May nag-like. Paano ka muna? Wala. Hindi siya na ano. Jamila, Hindi siya oh, nagalaw. Jamila, nag-like ko. Magpahabol ka muna. Abulin mo ako. Uy! Pulang-pula siya. Detago. Tapos, di niya ako makikita dito kasi, diba? Ay, Pag tumalikod, tsaka mo saniban. Ayan na, pwede na yan. Babalik ka sa pwesto. ayaw. Yan, Yun, sanib. Sanib, bago humarap. Sanib. Ayun. Naku. Ayan, pulutin mo na yan. Uy, ito na. Ito na yung Yeah. nakahihintay ko. Ernst, look what you've become lately. You've got that heart that all times the fiddle and one Tom's useless sirens. Don't tell me you've forgotten who you are in real life. Become a musician, mistakes will have some listen. What's so not to know, Your Majesty? Oh, she turned to me. You truly believe that you have the right to do so. Hindi ko alam kung anong lahi nila. Tara, sanggip na tayo ulit. Tara, jump. Huwag ko nang tapusin to. Sabi, all I want to keep is the right to the throne to bound Gabolg family. If I ever decide to the wrong path, I could choose another. I'm not a pawn. Ganda accent. I'm not a pawn. Ay, Daniel. Daniel, magkukas lang ako. Madami kayong, ano dyan. Mag-runs lang muna kayo mga stream. Ako magkukas muna kasi medyo napag-iwanan na ako. Pa-shutdown po. Wait lang, Daniel. Kaka-start ko lang eh. You should be grateful for being my po right now. Yeah, Britain pala to. I can make shepherds, shams, prints, and also saute you puns, please, musician. I pull a Catherine. I'm sure the frail will think just some fun of still losing you. But back to my point, if you disobey my truth, William Catherine, you'll have to keep some puns with you, won't she? No, Your Majesty. I will accept you any punishment, but so I'm accepting my anger on Her Majesty. Oh, mas love niya mami niya, ha? Nagkukwas kami, Daniel. Kailangan to. Ha. Ang dami niyang tulo. Bakit may space yung una? Ha. Remember your identity, Ernst. You're nothing more than a pawn, and pawns have no right to defy me. The image of the memory of the statue of Okay. Tapos, ay ito na. Oh, meron dito. Nawala na naman si Wishmock. Ayan. Nawawala baba mo. talaga yung ano niya Yan. eh. Oh, wala na. Yan. Meron ayun, sa kabila. Wow. I will use my insight to use it everything. Ayun na yan, dyan sa side na yan. Weekly sama. Huhuhu. Uy, wala namang ano dito. Something. Sa kabila, dyan, sa kabila. Okay. Balik ka doon sa pinaglabasan mo. Dito. Ayun dyan. Yan. Dito. Yan. Angat ka dyan. Uy, Yan. uy, may ano, may tao. Ayan, Ay! ayun ang daan. Sakit. Sakit. Ay, sakit. Diyan. Ay, Vinyas. Uy, kamusta, Vinyas? Yan ka na nakanood, ah. How is you? Ay, Miko. Jamarb, wala akong run ngayon, Jamarb, uunahin ko ang self ko. Magko-quest ako ngayon. Asan na tayo? Dito. Ay, shucks. Naliligaw ako, ah. Wala akong direction of the north. Where did I stop? Ayun. Ayun, may tao.
may tao. So, ito, nakatayo lang siya doon. Okay. Next. Ay, may Talikod papunta. naman yun. Gago. May papuntang isa. Atakin mo na lang yan. Wait. Tapos itakbo mo. Ay, hindi. Pwede mo saniban yan. Ayan, pag umano na. Pag bumalik. Tumalikod. Pwede na yan. Kaso Nasaan na siya? nakaharap yung isa. Nakaharap yung isa. Sa ano ka lang, sa gilid, sa gilid. Hindi ata nakikita pag nasa gilid. Ano ba tong mga musical movement na to? Ay, shit. Anong Susuntukin feeling ka ko? na. Matay ka na. Anong feeling ko? Hindi ako makikita doon. Harap-harapan. Sayang yung isang masasaniban sana, hindi ka nakita. Sige, Kaso mag-silent. nakita ka nung malaki. Mag-silent viewer ka lang, Miko. Sige. Ang bagal. Yung 1 hour ko mauubos na. Patulog, magwawangwang na ako. Hanggang 10 o'clock lang ako eh. Sabi Ayun, ko, saniban tatapusin mo ko na na yan. ng 1 hour to eh. Hindi mo hirap. tatapos yan. Yung final Paano ba part to? na 1 hour eh. Wait. Baka kaya ng 2D tapos i-zoom or ng tapos i-zoom out ko. Yan. Kaso, hindi ko na makikita yung ibang side. Tagal. Ayan, at least nakikita ko na siya ngayon. Ayan. Nakikita na kita, Alexander Ayan, Amiel Bati. Ayan, yan. Nakita ko, nilike mo yung stream. Nakita kita, Amiel. Ay, pucha. Kita ka, kita ka. Potato. Potato. Anak ng puting-puting-puting tupa. Potato Hindi ka- siya. Ayoko Hindi mo na. kita yun ah. Ay, off-stream ko na lang gagawin to. Charot. Ayoko, gusto ko to. Wait lang, wala na ako ibang time para dito eh. Pucha, naliligaw pa ako kung saan ako papunta dito. Yung may kalaban. Ito, Ayan. ito. Ayun, Ayan eh. dito pala mas Yung maganda part na yan. yung maganda na yung dito. Makukuha mo na yung ano dyan eh. Tagal. Ayun, Yung tumalikod final na siya. part. Tumalikod na siya. Sa ni... Oo, ka nang... Wala, kita ka na nung nasa kabilang side. Dapat yung... Ay, malaki na lang yung sasaniban. Share ko sa GC namin may run ka. Sige, Amiel. Yan, gusto ko yung mga white lies mo. Hindi pala white yun. Hindi pala white yun. Kasi, totoo. Ang Totoong gawin mo na lang, lie. hatakin mo. Pag lumapit na dyan sa side mo, hatakin mo Ayan, papalabas. Halika dito. Ayan, yan. Yan. Ayan, tapos itakbo mo. Ay, pumunta siya dito, kaki. Takbo ka. Lalabas yun eh. Pag tumalikod siya, Kasi, nagugulat sayang. ako. Pero tama. Pag tumalikod siya, tapos sabuli mo. Tsaka mo Kailan saniban. siya tatalikod? Para hindi makikita. I do not know when. Oo, yan. Dyan. Ika dito. Yan. Ayan, hatakin mo. Ayan. Dito pa. Hindi na abot. Wala, bumalik agad. Hindi kasi umangat yung ano eh. Sige, okay Gawin mo lang. Ito, yellow. gets ko na to. Gawin Pagtalikod nito. mo yellow yung yung kidlat. Sa tayo mo palabas. Uy, ang bilis Ayan, naman try mo. niya. Abot ba? At least nasaniban ko Naka-ano? siya. Nasaniban ko. -1. Nasa niban? -1. Medyo bag din tong Hala. quest na to eh. Paano umabot yun? I Ang love the daya naman. bags. Tamo. Isa na lang yan. Ang daya Tingnan mo, naman nun. tingnan mo. Kita ka naman. Iisa na. Ay, sanibo mo na yan. Wala na isa. Saglit. Ang bilis niya humarap. Ang bilis niya humarap, Bisko. Saniba mo muna yung maliit. Mabilis na yun eh pag nasaniba mo yung Pagod maliit. ako. May ano yun eh. Dito. Alam ko may seconds yung pagharap nung nung malaki. Oo nga. Ayun, itakbo mo na yan. Takbo. Bago ka masapok. Hindi niya ako pinuntahan. Okay. Ay. Hindi niya ako pinuntahan. Dito. Itakbo mo na. Babalik na yan eh. Ay, puka ng gaga. Ay, gago. Ay, shit, Sayang. sayang. Pucha naman. Tatalikod na yun eh. Ayun na eh. Andun na tayo sa Sayang. exciting eh. Ha? Makakalabas na tayo. Anong bigla Makakalaya na makita? tayo eh. Nakakalikes naman. Babalik kaya ako sa Discord. Asim Glig has message you. Bakit Asim Glig?
Asim kilig, nadisi na naman siya. Okay lang yan, boy. Okay lang yan. Asim kilig yung mukha mo naman eh. Uy, nakita niya ako. Pwede ba dito magtago? Yes. Oh, you can't see Ayan pala me. gawin Ay, mo. ito. Ayan. Siya. Tatalikod na yan. Pagtalikod yan. Ayan. Pwede na yan, Jin. Bago bumalik. Sanib. Oh, Sanib. ano ba yun? Kakainis. Wala, Ayan, nakita ka na gago. nasa likod niya. Nakaharap lang siya sa akin. Hindi, nakita ka na nasa likod. Yung nasa likod yung sumuntok yung sa'yo. sumuntok yung nasa likod. Matapos lang talaga to uusad tayo. Magraran talaga tayo ng Lil, tsaka Ponape. Matapos lang tong sanib-sanib na tong sanib puwersa na to. Mga magkasanib puwersa Madali na yung mga susunod dyan eh. Madali na. Yan. Dali. Ayan na yan. Ayaw Go. Uy. Ayan, wala. Hindi nakaharap. Hindi umangat yung kidlat. Gago. Tago. Ayan na, kaso humarap. Ang bilis magtago. Mas mabilis dito sa eh. Yan na. Ayan, nahatak. Nahatak ba? Ayan na, lalapit na. Tumalikod ka naman. Ayan, sanib. Yun. Sanib. What is that? Ay, nasuntok na naman. Wala, mahirap na itong tumalikod, di ba? Yung malaki. Hindi. Madali lang katulad nung ginawa mo kanina. Madali. Hatakin mo, tapos magtago ka. Tama. Di ata siya nadidistract sa music eh. Hindi, natawag kanina eh. Try mo. Alam ko natawag niya kanina. Hindi. 1, Hindi 2, abot. Hindi abot. 3, 4, 5. Okay. 6 or 7. Hello, Dominic. Hello. Mga 7 Hindi, seconds hindi. siguro. Magandang gabi, Wag mo Dominic. nang hatakin. Hindi na, pupunta ko na lang siya. Pagkalikod niya sa likod. Go. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harap na yan. Ayan, go. Tuloy mo na, matatapos ka na. Salamat. Matatapos na ako. Uy, Pacha may kailangan niya masaniban para mawala yun. Ayan, saniba mo yan. Ito hindi Yan naman nasa ako tabi mo. makikita. Oh, yan. Oo, saniba mo yan. Kaltok. Ayan. Tapos itong isa sa saniban ko din. Tapos isunod mo yung... Itong malapit dito. Ito. Ay, gago! Nakikita niya nga pala ako as a very, very wrong person. Kaltok. Ayan, saniba mo yan. Sanib. Hindi abot, kita ka na nung nasa likod. Si Cook yung kasama mo? Oo, Hmm. si Cook. Si Dominic. Sabi sa'yo, hello daw. Sabi ni Kenzie. Kenzie ba to? Si Dominic. Tama ba? Ay, hindi siya si Dominic. Tama, si Dominic? Kenzie. Si Dominic. Rambulan. Si Ay, Kenzie. putek, si Hezekiah. Ay, Hezekiah pala. Si Hezekiah Ikaw boy. pala yan, Cree. Ayun. Paano ako makatago kaya? Kasi, pag talikod niyang ganun, haharap tong isa. So, dapat... What? What? Hirap naman, Yan, sabay silang humarap. Sabay silang tumalikod. Very good. Bratatatat! Ay, isa na lang. Ay, kasi nakikita Pag niya ako naglakad. as a layman's... Putik, ba't kasi dumaan sa harap niya? Ha? Ano yung invisible? Hindi kasi, di ba ako? Maliit. Alipin ako eh. Uy, alipin. Ayun. Ayan, yung isa na lang. Okay lang. Pag nasaniba mo yan, madali na yan. Yung maliit. Ay, Ah, malaki. Doon ka sa dumaan. Ayan, Ito. okay na yan. Ito Saniba na lang, mo siya na yan. lang. Ay, rekta mo na. Nirekta ko na. Ayos. Tapos saniba mo na rin yan. Saniba ko din to. Saniba mo na rin yan. Para walang harang. Yan! OM! Tapos ayan. OM! Malalaman na Tapos yung sa natin kabila. kung anong heart ni Ernst. Yung Ayan. heart cannot be kapag nasa likod. Ito, nasa likod na ako. Yan! Malinis Yan, na, open the guys. door. Malinis na. Ganito nyo rin ba ginawa yung inyong mga quest? Okay na. Open the door. Ito na. We're going to sing. Ay, yan na naman. Dubi-dubi dap dap, dubi-dubi dap dap, dadap dadap dadap. Sabi ng jeep.
Dip, Ay, maigsi. Ay, Dip. hindi pa pala Dip. tapos. Beep, 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 beep. Sabi ng kulang. Jeep. Ay, Beep, meron pa isa. beep, Ayan. beep. Tapos na... Ang kwete. Yung pala yung kanta na yun. Dubi-dubi-dap-dap pala yun. Ba tapos... Hala, meron pa bang Tapos kalaban? na. Ayan na, ito na, ito na. Yun yung ako naman susunod. Hello, Pancho! I always feel like this place is depressing. Could it be the place where His Majesty berated Alan? Ano yun? Ano Yun yun? yung akin. Oo, sige! Eh. Sabihin mo lang Wag. kung ano. Yeah. Sige ba? Pag kinwis Salamat ni po. Jin yan, pag kinwis ni Jin yan, Pancho, mga ano, bigyan mo Hindi ng naman- mga 3 months Oo, bago ah, matapos. Hindi yes. mo nagagamit na. Aray ko. Bigyan mo mga 3 months. 3 months pa yun, ah. Ano Okay, titignan ko? magkano Ay, yan? titignan ko Pwede- pala lahat. Pwede ba ito? Pwede ba gamitin yung account? Oh, pwede. Ikaw pwede. ba Diba? magtatanong? Ano, Jin, igagaya mo yung itsura niyang yang nasa harap mo dun sa picture. Sa picture. Picture. Paano siya iikot? Naiikot ba siya? Pindot yan eh. Yung hindi ko napipindot yung picture. Ang ginawa ko dyan, Sige. ginagamit ako ng camera para mas kita ko. Ito yung walang apoy, tapos ito may apoy. Okay, well, ito may apoy. Lagyan mo apoy. Ayan. Candle by dinner by candle. Tapos, ano pa to? Ito may bulaklak. Kailangan may bulaklak to. Okay. Flowered. Ito may kandila. Dapat meron siyang lights. Ito din may lights. Ano pa? Ano pa sabi? Dapat yung harapan malinis. No, ayusin mo to. Ito, nakaharap doon. Okay. Tapos, hindi ko na pa ba? The secret of Wala na ba? appears in this painting. Yung, parang wala naman na ako magagawa sa ano. Yung pagkain nata, pwede yung patay lipat. Ay, hindi. Hindi eh. O kailangan, Baka wala na. Baka ito na agad. Oh. Bakit pag mali ba yun, hindi ko yun magagawa? hindi ko tanda. Alam ko may mangyayari dapat yan. Dapat may mangyari. Anong nangyari dito, guys? Tell me. Check mo nga ulit. Or baka Kung yun yung tama na lahat. pangbukas ng pinto. Baka, try mo. Try mo pumasok na doon. Pero maayos na eh. Dapat pala chinek ko kanina kung ano. Ay, Ano eh, kulang. Kulang nga. kulang eh. Oo. May mali pa doon, Jin. Kulang, may kulang. May mali dyan. Alam ko kaya? na yung Ayun. halaman. Hindi eh. Ano pa Hindi, bang yung pwedeng halaman, pindutin okay dyan? na eh. Kulang pa to ng ilaw. Gaga ka ah. Gaga ka, 2 ilaw pala dapat Okay. Oh, yun. Yun ang senaryo. Ayun. Oh, yan nalalabas The yung huli. heart. So, di ba? Very good Huh? Ay, lahat mo ko okay This is Ernst. Ako nga naka-decipher ko talaga, Pancho. His memory is ayaw revealed talaga po from yun si the G. refraction. Ayan na. Although the Lagenberg family controls the military. Sino yung Lagenberg na? Sila ano ba yun? Sila Agnes? Yan no, sila ganun. Lagenberg. Their next house master in line is Helmut. Oh, tama. Lagenberg nga, si Agnes. A simple man that will not be hard to take care of. Oo. Chronic Kane is an old fox, but he does not like his eldest grandson. Sino? Si Chronic Kane? Sino ba yung ano? Hindi ko matandaan kung ano yan. He instead nurtures his other descendants. We can use this to create an internal conflict and break up the Hain family. Sino nga ba yung Hain family? Nakalimutan ko yung Hain family. As for Walter, that old fiend, the fact that he the fact that he trains a popular successor like Isenhart is a bit troublesome. Okay. But as your friend, I sincerely hope you can live in a world with more freedom with your real look. Friend niya yun. Friend niya yun si Isenhart. Ewan ko kung totoo pero feeling ko naging friend niya talaga.
Ernst. I'm teaching you the politics as a ruler now. Focus. My apology, Your Majesty. I didn't sleep well last night. I'm still feeling tired. Crap. Crap. Do you know how dire the situation has become? Get yourself together. I understand, Your Majesty. I will follow your wish and protect the crown belonging to the Gabolgs. Gabolgs sila. Yun yung apelido nila ng royal family. Gabolgs. You better understand it for real. Oo nga, Tristan. Grabe, pati ba yung animation ng mukha ni Tristan? Parang medyo realistic na yun. Hi, Joanna May! I will go out for an inspection at the beginning of the next month to show these devious fiends what for. You should watch out for yourself for the Imperial Capital. Sam, you really are. Napagod na magbasa. Otherwise, these wolves in human disguise would have torn you apart one bite after another. Oh. Ganda na animation yun. Bait pa ito naman ni Allen, no? Isn't hard. Our expectation will never be achieved. Expectation? Sabi ni Ernst. Okay na, makakalabas ka na. Makakalabas na ako! Tapos na. Naku po, malalaman ko lang sino yung place? Medyo, Place? hindi, medyo malayo ka pa. Ah, Medyo malayo pa malayo ba? pa malaman. Sabagay, Hindi, teka, sige. tingnan natin kung anong day ka na. Allen, pull Day yourself 8 na together. dapat eh. Isn't Heart's death is not your fault. Oo, kasi nga, no, it's my fault. The killer was coming after me, but they mistook Isenheart for me. If I didn't die, my identity, Isenheart wouldn't have died. I had enough this nonsense. Alan, you're being too reckless. How you forgotten your father's command? Even though he is now missing, he remains. His remnants in the palace are still overseeing you, preventing you from starting troubles. Alan, stop torturing yourself. Go do something that makes you feel happy and go take a nap. Everything will be alright, right? You have been numbing yourself with music and parties and pretending that decades terror never exist. You refuse to tell the truth that even the means of mistaken for being... oo nga, tama. Do you really feel released? Do you really feel happy? Well, what is that? Magandang gabi din, Juan Miguel. Hi, Tash. But apart from accepting the truth, what else can we do? I want to live, my child. I must let you live. Oh, yeah. Yet I can pretend my treasures from happening and I can't save anyone. Oh, yeah. My child. Ay, ano yun? Nadidinig ko sarili ko. Oh, yeah. Ayan. I can pretend my treasure. Do you call that living? What kind of life is this? Grabe naman siya. Pero mahina yung tugtog dito sa... kasi mahina yung tugtog ko sa in-game. Patugtugin natin ang konti. Oh, may music dito. Ba't ang labo? May music sa pero dito wala. Wait lang. Day na yan. Day ano yun? 6? Day 6. Ito yung naiwan Kung ko malapit ka na. Life is not as Malapit ka simple na. and pure as a ballad, but people can always find comfort in songs. So I have always been living in the freedom and happiness I constructed for myself. Fear has no meaning. Fear makes people brave. Yeah. You're right. People only start to get brave when they are afraid. Tama! Pero... Tama. Time and destiny have weakened my heart, letting me forget about my initial dream and the people I want to protect the most. This kind of life should be I support you. Bakit? Okay, tama. Agnes and Nihil, I want to ask you to invite the royals here to make. Nako, baka babanggitin niya sa madlang people na siya yung yung totoo. If you have already made your decision, Little White Dove and I definitely will help you. As for Ika-anime, I want to ask you to go to the theater with me. I want to tell you something. Okay. Naku po! Sa akin ka pa magsasabi, Of all Licorice people. Pop. Of all people of Midgard, sa akin pa talaga. Alam na yan ng 100 people ng Omnia. Kanin. Yeah. Pati NPC, pinagchichismis ko, Ay, hindi pala chismis yan. Usap-usapan lang. Ayan, nadudulas. Hindi yung chismis yun. Mga tunay na kaganapan sa buhay yun. Ka-anim, thank you for your help all this time. I still have one last request. Could you borrow the golden string harp for me? Baka mamaya ako naman yung patayin,
Charot. Thank you. The unfinished music is finally put to rest. Oh, present. Oh. I wish to use this harp to play the unfinished music. Ay, may ganun. Go, let's end all of this. Okay. Akala mo talaga matatapos na eh, no? Talaga eh, no? Kala mo talaga mag-music na talaga na ano eh. Anong mangyayari? Wait lang, bakit ganun yung sasabihin mo ko? Bakit ganun yung sinabi mo? Ernst, why did you call all these people here? Is there anything you can discuss with me in the private? Okay. There's no need to worry, Your Majesty. Everyone, I invite you here because I have two important things that I need to announce. Naku po! Ernst, as my servant, whatever thing you wish to tell, you must let me know first. There's no need to worry, Your Majesty. I just want to mourn for Isenhard after all. Hoy! Hoy! Ano nangyari? Young Master Isenhard has brought his guard. What? You bastards, where did you keep my Oy! Oy! Ba't ano nangyari kay Walter? Watch your tone. My father has gone missing and this is the only thing left to us in the mansion. And you're telling me to watch my tone? Ano yan? Ano yan? My brother is killed. You people said that the murderer could only be my father for... Ano yan? Ulit? The murderer could only be my father or me. For our freedom. Pavel is taken into the prison by you people. Now my father has gone missing. Only my brother's jacket is left. I have finally figured it out. You people are trying to take the entire Walters down. So how about we have a duel honorably and finish it once and for all? Oh, taray. Guards! Arrest the queen. Bakit ganun sila tumakbo? I must find my father, even it means turning the palace upside down. Taray. Sana all. But sana nakakapag-upside down ng palace eh, no? Ayan na. Uy, ako pa binabanatan. Ba't ako binabanatan nyo? Di naman ako si Isenhord. Ay, hindi. Ako pala yung babanat sa kanya. Stop! Arrest Isenhord and throw him to the dungeon. Grabe naman, agad-agad. Please have mercy, Your Majesty. Isenhord, your father is indeed the murderer. We didn't slander him. What? You're just a harp player. Who gives you the right to talk to me like this? Lord Ian Walter does not want to take one man's life, but the person is not Isenhard. It's me. Ernst, I ordered you to shut up. Who do you think you are? Let me ask you, why would my father try to kill you? Hindi niya alam? Bakit hindi alam yung bata? Because I am Ernst. I'm the real son of the queen and the king. The true prince! Dum 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 dum. Ora purga with... Ay, na may sarili kang ano ah. May sariling sound effects and dun 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 dun. Ernst, do you realize what you just said? Of course I do, Your Majesty. No, I mean mother. Ernst, how could you just spill the beans like this? Do you know what this means? I know, but I can't keep the tragedy going. Since I cannot stop it in any way and even brought more tragedies. Nako, more tragedies pa nga yung ginawa mo. How could I allow myself to keep living in a hidden identity? I don't really have any wishes in the past. Now, my only wish is to put all of this in the past, Isenhord. I don't allow you to call me like that. Grabe. After confirming my identity at the garden, your father started his own murder plan. In order to make sure that the killer didn't get the wrong person, he gave me the treasure in the family, the golden stringed harp. It's not a gift at all. It's just a marker for the killer to confirm his target. But to his surprise, the golden string harp that was supposed to be held by me ended up with Isenhard because of your Ayan, naki-interfere kasi. Causing the killer to mark the wrong target. Do you have the guts to say that again? Ernst, you will only do harm to yourself if you keep going on like this. What should I do? What should we do? Mother often says that the pawn of the power has no right to cry out. But even for being the most humble pawn, I still want to be brave ones. Relax. I will protect you. Hindi ganun yung pagkakasabi. Relax. I will protect you. Ay, yun na! Si Ian, I have to say that your deduction is so good that it's settled beyond my imagination. But is the truth really just like this? How about I tell something even more interesting? Something that can never be proven to be the true, yet truer than the truth. Ano yon? Ano yon? What did you say? Ano yon? Shut up, Ian Walter. I'm warning you. Warning me?
Hanggang saan ba yung day 6 nung nakaraan? Hindi ko tanda pero parang pagtapos dyan yung yung latest na. Okay. Alright. Since you don't want your son to die knowing everything, then I shall grant your wish. You can go and pay the debt of the Ethan Heart. Grabe naman, parang hindi nagmamorn to si Ian Walter, Patayan ng gusto Kaya yun. nga patay. Politika na politika no? Chugum. Parang ang tagal mamatay dyan Bakit ang tagal nga Kaya na parang lumipat ako ng pwesto Parang kailangan ko ng tulong dito Kailangan ka ba mag-stellar? Kaya na po. Parang ang tagal cure barrier kita. Ano to si Pakarani? Pakarani, let's go! Lagyan natin Orasyo. Ayan. Orasyo! Gagawin kitang... Dapat pala nag-battle priest ako. Charot. Oh, sana all merong battle priest. Kunwari. Kuwari meron. Ang tagal. Parang ako pa yung madededs. Ay. Ganito di ba? Baka mas mabilis pa yun. Bakit siya may golem? Bakit siya, bakit siya may element? Grabe naman Grabe naman to. Grabe yung baril niyo. Chuk. Ang kulit At least ginto pa din yung baril niya. Naghang sa Discord, hindi ko alam nangyayari. Ay, oo nga, naghang sa Discord. Ibig sabihin, naghang din sa stream ko. Naghang sa lahat. OMG, naghang. Sige, babalik ako ng Babalik ako ng dito sa pangalan nun? Dito. Kasi pag pinalik ko dito, nilagin ko dito. Wala. Oo nga, hindi siya gumagana dito. Hindi siya gumagana dito sa Babalik ako sa simula. Sige, tatapusin ko lang muna to bago ko yun. May pinapatay ko na malapit na mamatay. Promise. Promise. Antayin mo lang kahit hanggang pag yung pinapatulog ka na ulit. Ay, oo, tama. Ora Purga daw, with city. Yan! Para hindi ka ma-reset. Have you finished your quest? If not, then let me finish mine. Good evening to you, liker. Hindi ko mabasa yung pangalan niya kasi hapon. I'll call you Sushi. Sushi. Ayan, natapos ko na. So, pwede ko nang i-log in dito sa in-game ng Discord. Sa live. Kasi naman, galing. Galing. Pero ayun mo yun. Ganun lang sila magsabi ng pinatay ni ganito si ganito Pinatay niya si ganito. Pinatay niya. Nagkapatay na silang ganyan. Ito na Tangan lang no? Nilagin ko na. Ang tanong, kung nandun pa ba ako sa part na yun? Pili ko na. Ayun, yan. Nice. Kiss ko na tong ko. Bilis naman maghang dun sa sa aking cellphone mirror. Disconnect. Nice. Sa Discord, naka pa din. Hindi pa rin nagalaw. Ay, syempre. Kasi iba rin yung naka-stream ko dyan. Papalit lang ko to. Tapos, ang hassle ha. Nahasselan na yun. Palipat-lipat. May nag-chat. Sabi. Nahanap ako Saint pero nasagot na ninyo. Ayan. Sige. Salamat. Wait lang. Igugo na lang natin to. Napatay ko na si Ian Walter. Hindi naman napatay. Hindi siya totally patay, syempre. Okay pa siya. Nagkulit Okay pa siya, guys. Don't worry. Uy, lokas naman. Ba yan? Kung ano-ano nangyayari sa Facebook naman yan. Dito na tayo sa... Yan. Nag-go nga pala siya mag-isa. Putik, sa viewers mo pa kinukwento. Alam na ata nila. Ikaw Alam niyo na ba? Kaya siguro wala akong viewers ngayon. Kasi sabi nila, ay, nakita ko na to.
Abi? Natapos Political. niya na. Tapos, ikaw natapos mo na rin ba to, Ishmak? Oh, Binasa mo? hindi. Ah, Ba't ako magbabasa? Are you going to persuade me to surrender? Sabi ni Ian. Master Ian, the truth has been revealed. You should give up now. Galit na si Nihil, oh. Okay. The truth? I have already stated earlier. It's nothing but the truth you children who grew up in a peaceful environment would believe in. Let me ask you, for a mission like murdering the true prince that doesn't allow failure, if you were me, would you only use Golden String Harp as a target? Uy, grabe. What do you mean? So, ginawa niyang target mismo yung anak niya? Para lumabas yung katotohanan si Ernst yung... What I mean is that the look of Ernst has already been imprinted into Andrew's mind. He would never mistake him for someone else. What? Did Andrew know Ernst? That's right. But he still killed the wrong person. And what a coincidence. It was my favorite son. One of the candidates who have the most promising future to inherit the throne. Ay, oo nga, kasi galit si Tristan. Oh my God, si Catherine? OMG, Catherine. If you were me, what would you think? But perhaps it's just a coincidence. In the conflict of the royals, there's no coincidence, only necessity. There is a bigger ringleader behind this, who took the plan as their own and murdered Instant-Heart. This person has been hiding in the dark, watching these houses go to their own demise, whatever. One by one, nagpapa-shoutout si Don Ro. Don Ro! Hindi kita masya-shoutout kasi nagko-quest ako. Am I right, Ernst, Your Highness? OMG! OMG, Ernst. What is the meaning of this? When did you follow us? What did you say? Oh God, the prisoner Pavel has gone missing. OMG. So what did you just did to divert the attention so that your people could have time to rescue Pavel? This is just one of the intentions. So long, detectives. I trust that we will meet again. Ay, ganun na siya. Ganun na siya tumakas. So long. Ang ganda na Ang eh, no? ganda na Nagbabay animation pa niya, eh. no? Ano na, sabi? Uy! Uy! OM! May bago na namang, si Future na naman na nakita si White Dove kasi hinimatay na naman siya. OMG! Asa yung tuktok? Nakakatakot! Pero nilakasan ko yung tunog, no? Nakakatakot! Boom. Ay! Hello, may nag-like. Teka, natatakot pa ako, aham. Saglit lang. Biglang tumugtog si Vitas. Nakakatakot yung tugtog. Loka. Ay, to be continued na. Pero joke lang. Syempre, matutulog na ako. Where is Little White Dove? The fainted little white dove was brought to rest by Nihil. Ian Walter has still gone missing, and the realm members have been looking for him. Interrogate Isenhor? Already did, but he is now not aware of all of this. Mukha nga! Meron siya. For some reason, the queen doesn't plan to imprison Isenhor. Bakit? But we can wait until you have recovered. It's getting late. Time to head back to rest. Okay. Alright. Hindi ko na pinipili. Pauwi na rin. Although there are still... Hoy, wait lang! Hindi ko pa ni-next! Bakit nag-next siya agad? Naku, may ibang pumindot. Thank you, Ian. It feels so good. May ibang pumindot. Nakaka-lurks. Uy, salamat, Ham. Salamat. Support from Oblivion and Prophecy family. Salamat, Ham. Salamat. Sabi. Thank you, Thank you. Ika-Ani. It feels so great to be able to be myself again. Sabi niya. Kala ko meron siyang iba pang na-complete ko na daw yung something. Tapos ka na? Hoy, meron, hindi pa, syempre hindi pa. Kasi pinapatulog niya na ako eh. Tama lang din naman, may pasok ako bukas. So, patulogin niya na. Ganun. Ay, may pusa ako. Asan dun yung pusa? Bakit may pusa? Wala naman ako na-encounter na pusa sa quest. Sino to?
That doesn't look Okay. very smart. The cat raised in the palace doesn't look very smart. Meow, I can't remember where my cattery is. Gaga. Ay, sorry ako. Bakit naman ganun yung pagkakaano sa kanya? Ayan, si Ethan Hart. Okay. Ernst is always inexplicably sentimental when Ernst is the real prince. Patingin nga ng scar mo sa right arm mo. Sabi ni Ian. Good drinker. The Walter family has a secretive... Hindi, mali. The last king election, Walter joined the forces of... Basahin nyo na lang doon. Si Pavel, gone missing. Kwentuhan mo sila. Dapat kinakwentuhan mo Ay, sila. oo. Kukwentuhan ko kayo. Ngayon na. Pavel is the person. Ano yun? Pag kinwento mo yun sa kanila, para kang nagkwento sa mga napanood na nila. Actually, baka nga kasi napanood na Okay nila lang eh. Feeling ko kaya nga rin, Eh, ano? yung iba naman kasi ni-record lang yun. Kung sa bagay, Ikaw, yung iba kinukwento kasi, mo sila, pindot-pindot lahat. lang, Coke. Sa Nagpipipindot-pindot bagay, lang sa sila. bagay. So, si Pavel nga, inako niya yung ano, no, yung pagka-pakill daw kay Ethan Hart. Pero nakatakas na din siya ngayon. Walter's secret operations and plans are inseparable from Pavel's participation in execution. Inseparable. Ang hirap ng English. Nabobo na eh. So, si Andrew, alam niya talaga yung target niya ni Andrew. Oh, in order to obtain the huge fortune order Sino nga, Andrew? offered. Ha? Sino Andrew? Si Andrew yung pumatay kay Ethan Hart. Bedtime story, sabi ni Daryl. Opo. Makatulog kayo dito. Natapos ko yung quest, di ko kilala yung ano dyan. Si Andrew, siya yung pumatay dun sa may hawak ng golden string harp. Ngayon ang katanungan nga natin ngayon, dahil nga sa sinabi ni Ian Walter, malamang, syempre, alam ni Andrew yung mukha ng target niya. So, bakit pa rin si Ethan Hart yung pinatay? Yun yung ating aalamin. Despite being clearly told to kill Ernst by Walter, Andrew killed Ethan Hart, leaving the true killer's identity a mystery. Ibig sabihin, mas malaki yung bayad ni Queen sa kanya, if ever. Sa tingin niyo? Mas malaki yung binayad sa kanya. Ito, wala daw tong alam. Sabi lang. Pero, meron pa siyang isa pang padlock. So, Ethan Hart has always missed his deceased mother and treasured her favorite golden string harp. Sa mother niya pala yorn. Ethan Hart knew very little. Salamat, Boss Daryl, sa iyong stars. Mamaya may pa-twinkle stars para may pa-bedtime story tayo. Bedtime song. Ano tawag doon? Lullaby. Flower of Missing, Day 1. Day 1 ng flower. Ilang days tong Flower of Missing? Last pa, ano na ata to eh. Pero, 10 o'clock na, guys. So, sige, kaya ko pa naman. Pwede pa. Pwede Tulog pa. Pwede pa. Maganda yan, Maaga tatapusin. pa. Charot. Maaga pa daw. But day 1 na ulit yung nakalagay. Day 1 na kasi, di ba pinatulog na ako? Kasi nga tapos na yung nakalimutan ko yung quest kanina kung ano yun. Ethan Hart's Luck something. Uy, salamat sa nag-heart sa aking stream. Flower. Check Hindi mo ko nga yung nakikita ko quest sino yung manual. Ha? Check mo yung quest manual mo. Bakit ang layo naman ng tinatakbo nito ni Frontera Palace, nandun ka na kanina, di ba? Ngayon naalis-alis ka. Tatakbo ka kung saan. Galit. Hindi ka galit. Dapat ka na sa 3 puzzle pieces. Ay, may naman to. Baka naman na naman ako, Uy, ba't Mag-cellphone na-pause? na naman ako, Ayoko na. Mess, become a follower. Uy, thank you. May bagong follower ako. Sundan mo ako, sundan. Ito na yung chismoso. Si Hearsay. You're finally here, oh great adventurer. What business do you have for me? Ayan na. Yeah, look. Who else in the kingdom of Rune doesn't know your name? Hindi ko rin alam. Everybody knows me. Well, I heard that you have been helping the royals with some stuff. Grabe yung yan. Actually, ako lang yung nagpo-portray ng tono niya, pero hindi talaga ganyan yung tono niya. And here I am offering you some assistance. How? Dapat no.
I've got some tidbits of information to provide you. This does not come easily. Okay. Sige. This information is related to the secret of the Royals. It is gonna cost you a bit of zenny. Diba tapos na to? Or kailangan ko siya talaga daanan? Ay, hindi ko maalala eh kung ba't I nandiyan ka knew you ulit eh. wouldn't refuse it. There's an old saying, if you want to know the truth, you need to have the information. What do you like to know? Comment them in the friends satisfy you. Ayoko. Dapat yung ano na. Pero siya na yung go eh. So, siya na talaga. Ba't hindi ako pinatulog? Oh, pay. Sige, bigyan mo ako. Hush. In the palace, the walls have ears. I've written the secret in your notepad. Take it. Asan yung notepad? What else would you like to know? Come to me. The price will satisfy you. Bakit? Ano na lang? Wait, may nagtatawag. Nagtatawag ng graduation. Ay, hindi na naman siya napipindot. Ay, nakakainis. Oh! Siya yung nag-unlock kay Isenhor. Naku po! Isenhor has always missed the disease. Tapos na to wait lang. Ian Walter has gone missing ever since Isenhor's death. And Isenhor is temporarily taking over the housemaster of Ian Walter. So, ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano pa? Ano, magpipay lang ako ng pagpipay dito? Parang hindi. I knew everything you know everything I know, okay? You've come to see me regularly. Wala Alam nang mo, iba. Ano nang next? Ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Kailangan ko siyang ubusin. Sa akin, inuubos ko yan eh. Hanggang wala na siyang masabi. Wala na nga siya Sa akin. masabi. Since you are quite Hanggat meticulous may pay. too, you knew everything I knew. However, you'll have to come and see me regularly. Hoy! Ano? Bukas i-X mo pa? na. Click mo na yung quest manual. May quest Click mo yung manual quest ba to? manual. Yung yung maliit na... Okay, sige. Yung manipis na libro. Ito. Ay, hindi. Hindi yan, isa na hindi yan. Ito. Ayan. Yung isa, ayan. Quest. Tapos click mo yung sa Frontera Palace. Oh. Yan. Muntik na ako mabudol dun, ha? Muntik na ako magpatumpik-tumpik Yan, doon. Asa na? 7 Royals tayo eh. Yan. Ang layo pa, Jin. Oo, malayo pa to. Sino kaya to? Siya. Kunwari, hindi pa natin alam. Sino kaya to? Ayan, go mo yan. Ayan. Babalik yan dun sa mail. Dun sa front. Kaya pala ako pinapunta ng Frontera Palace. Ay, ng Frontera. Hindi Babalik pala eh, yan mali dun. si ika-anim. Sorry na, ika-anim. Binigyan kita na. Dinitor kita ulit. Okay lang. So, kamusta naman kayo? Kayo ba, natuwa rin ba kayo sa quest na to? Kayo ba yung nagbasa for the first time? For the second time, lahat ba ng quest pinabasa yung sa Frontera? If you hit the subscribe button. Charot lang. Ayun o, Wow, meron na kasing YouTuber. bago dito. Sa Kung ano na yan, nagustuhan sa nyo ang mail. ating stream tonight, pwede nyo... Joke lang. Ayan na. Adventure. Collect mail. Yan. My dear Ika-anim, Queen Catherine will be calling an urgent meeting to make an important announcement. So please go to the Frontera Palace immediately. The royals and your friends are waiting for you. It's an emergency summoning from the court. Let's get moving now. Go! Go! Ay, galing. Nadedetect niya kung nasan yung Khafra na malapit. Galing! Galing! Faithfully, blissfully pala yun. Running from across the world. Ayan na. Yung galit siya, oh. Akala ko naman malapit ka na. Asan sila Tunog Spika? lang. Anong apelyido nga Layo nung pa pala. pamilya nila Spika? Sila ba yung ano? Kasi magkapatid lang na baba. Adventurer, come to the Between Thrones with us. What happened? We are not sure what the specific reason are, but it seems that the queen's summoning for Okay. Yan na. Yan na. Oh, nauna pa tong mga pusa ko. Ay, iba na yung tugtog. Ang daim dala. Oo, syempre. Hindi natin alam kung baka ako yung take down ng guns. Ayan na. Nakikita niyo yung mga dinadaanan ko. Sila yung mga magkakasama. Ayan.
Ayan na yung queen. Lady I grade. TTL -8. Ayan na, oh, bakit wala na siyang mata? Anyari? How did the queen hurt her head? Yeah. How? OMG! Yung ano ni Agnes. Wah! May pula-pula. Bakit may apoy-apoy? Bakit may apoy? I am summoning everyone today to announce one thing. Tomorrow, we shall start the ceremony of the king election. Bakit ka natatawa, Cook? Quiet. I am summoning you all here just to notify you, not ask your opinions. I have already pondered about all your worrying. To ensure the security of the ceremony this time, every participant must be thoroughly searched, and they must stay at the palace until the end of the ceremony. I don't want to hear another word of complaint. Guards. Ay, wala pala. May space pala yun. Guards. Ganun. Please cooperate. Kung ano nakikita ninyo dito, atin. The queen is being so unreasonable. Has she completely lost it? Is it because of her head injury? Grabe naman. Agnes, you don't look so good. What is it? I just saw the scene from the foreseeing dream again. It's a fire, and the queen is crying in my dream again. I'm afraid that a tragedy will happen in the king election tomorrow. We need to stop it. The queen is pretty obsessed with this king election. I'm afraid that she will not call off the ceremony because of one ethereal. Ano yun? Ano meaning nun? Dream. However, I can weave the evidence. Perhaps we can persuade that. You got to try to see the results, Ikanin. Let's get to work before the members joining the election. Okay. Nako, election start. Wait, observation start. So, kailangan ko ano tawag na? Eyesight. Insight kasi. Insight! Power! Alfie God. Alfie, hi Alfie. Uy, ba't iba-ibang kulay? Ba't iba-ibang kulay nito, Coke? Bakit hindi siya pare-parehong Kulay blue yan lahat. blue? Hindi, blue to dati lahat, no? Bakit orange tong favorite mong character? Ay, oo nga, no? Diba? My image, my throne, they're all gone. Your image? I used to be perfect warrior, the most promising king candidate. Ever since the incident of the Mandrake, I have become a fool, unreliable, and have... Oo nga. It's all because of that bastard Andrew. Now, no one doesn't bother to talk to me anymore. Kasi naman, ikaw din naman nag-ano ng image mo. Uy, si Peter. Bakit, Peter? Do you have to do this yet? Why are you staring at me, adventurer? No, nothing. I'm just thinking about something. Ano kaya yon? Please leave me alone and stop bothering me. Naku, Isenhor. Wala ka nakasama, Isenhor. It's you again. Thanks to you, the waters is in... Sorry na, you're more irritated than before. Where's Ian Walter? Ha? You still have the gall to say that? Aren't you the one some ringleader before some calling queen? As the acting house master of the Walters, I shall make you all pay for what you've done. Grabe ko naman. Teka lang, adventurer lang ako. Bakit ka nakatalikod, Iska? Skia pala, Iska ang putik. Ano, Iska? Mali! Hindi yan. Sabi, don't worry, Arish. If there is a killer here, I will protect you. Wow. Sure, I don't want to join the king's election. Did the warnings not come at all? Okay. I want to be Dr. Drugs. What happened? It's a threatening letter. Someone has been threatening Arish, saying that the killer will be sent to get rid of him if he doesn't quit from the election. Oh! Patingin! Of course! With my sword here, it's just a normal piece of paper. Tingin! Saan ko makikita yun? Saan ko makukuha yun? Saan ko makikita yun? Sa dito? Charot. Saan makita yun? Uy, wala na. Ito, evidence. Wala sa evidence yun. Ito. Investigate. Uy, bakit may... Oh! You are unfit to be the king. Quit from the king election. Otherwise, I will push you into the abyss of death. Yun na yun. Tapos na yun. Nabuksan ko na.
Promise. Hindi ko na kailangan anahin yun. Tapos na kasi Wala na. Na-check ko Okay na. na yun. Tama. Next! Go. Ay, tapos na. Meron pa ba? Tsaka baka check natin si ano. Wala nang iba? Wala na, next na. Ay, ito na, si Agnes na. Agnes. Tapos na, Agnes. All key evidence has been gathered. Ika, Anin, do you still wish to continue the insight? And na! Wala na! Meron pa ba? Irish Narius actually received a threatening letter? Oh my god. A king candidate has received a threat of life. Such a crisis will surely make the queen change her mind. Let's go and make an expulsor round to your majesty. Sige nga, sabihin mo. Your majesty, your majesty. Ay, audience pa naman. Paano? Audience with pin. O, yan na. Ito na naman yung tuktuk eh. Ay, sorry for disturbing you, your majesty. We found a threatening letter from Lord Irish Narius. Someone is threatening him that he will be killed if he doesn't quit from the election. We implore you to change your decision today. We shall host the election again after all the threats are eliminated. The nerve of such a bold villain. How dare they threaten members of the royals? Tama! However, there is no need to worry. I have already made very good preparation for the king election ceremony this time. I shall also send more guards for Lord Narius later to ensure his safety. Yet, there is no need to worry, my cute girl. Cute girl. When the new king is elected, we can sing and dance as usual once again. Guards search Agnes, Nihil, and Adventurer, then send them to the guest room. Search? Sa search kapkapan. Ernst, let's go. Yes, mother. Wow, yes, mother na. Hindi na, your majesty. Accept. Sige. Kapkapan mo ko, girl. Bakit anong kinakapkapan? Yung belt ko. Lord Nihil, please watch your tone about her majesty. Besides, the adventurer has been carrying... Feeling ko may something si Nihil. Ano kaya si Nihil? Bakit laging, kada may eksena din siya. You must hand them over to us. Those things are the evidence we acquired. Wait lang. Nakakatakot eh. We won't be able to find them again if we give them up. Okay? Adventurer, please don't make this harder for us. Hand over the evidence, okay? Thank you for your cooperation. Next, I shall bring you to the guest room for tonight. There is no quarter to give in at all. May your queen can truly ensure the safety of the ceremony. Papatulugin na ako. Guest room na. Tutulog na to. Tapos na yung quest. Tapos na. Hanggang day 8 pa yan. Matagal pa to. Sige. Matagal pa pala eh. Day 8. Day 1 ka pa lang. Day 1 pa lang ako eh. Tama na to. Mag-run na tayo. Charot. Siguro mga ulit yan. Bago mo matapos. Mga Uy, bago 3 na yung months. kwarto ko. Ba't hindi na ako dito? Nako, may kakaiba dito. Bakit na iba ng pwesto yung kwarto ko? Dapat dito ako sa Dito yung banda eh, dito. Ba't nandito ako sa kanan? Ba't iba na yung kwarto ko, ha? Enter the room. Tama. Ayun na! Nakakainis. Visit. Hala! Saan to? ダメだ火が強すぎるそこをどけ Sodok eh! Gagi. Putik na yan. Kinabahan. Bakit? Nakatira ka sa Castillo. Ang Ano yung pagtanggal mo patul? ng apoy. Paso. Timba. Ayop yan. Diba? Ala, ano nangyari? Kaninong to? Room. Ala! Hala! Hala! Sabi sa'yo eh, may kakaiba kung ba't ako nandun eh. Teka lang, papatulog pa lang ako, diba? What is happening? Why is there a fire in the guest room? Who has seen Ernst? Where is my boy? My condolence, the prince has been burned to death. How could this be? Impossible. I don't believe in you. No. Patingin. Gagi. Uy.
The murderer might not have died yet. Pass down the order. Lock down the entire palace. Okay. The queen has authorized us the power to investigate. We can also help. Alright, you three to go to collect the evidence at the crime scene first. I will go interrogate anyone who is suspicious. Gagi. Eto. Suspicious si Peter. Ba't siya nandun agad? Gagi, Nihil! Nihil, nagdududa na ako sa'yo, ah. Nagdududa na ako sa'yo. Sabi, Jesus, completely burnt down. If it was a fragment of the clothes, you can even recognize that this is the prince himself. Ask for the I have written the initial autopsy result in the report. As for the autopsy, I need approval from the queen first. Besides that, I have also discovered a strange little thing from the prince. Why don't you take it with you? Patingin! Ano yun? Ano yun? Di ba kayo nakabahan sa mga pinagsasabi ko? Kasi ako yung nakabahan ako eh. Asa na? Investigate. Ba't naka-check na? Ano to? Goblet? Cup? Parang lalagyan ng wine? Name of the deceased. Ernst Gabo. Corpse heavily burnt beyond recognition. The corpse is curled up. Cause of that, killed by burning flames. Time of death, 45. Time research. Okay. Ito. Feeling ko kasama to. It's a vase left by the corpse, and there's some matter sticking to its inner wall. You need to use the tool to smash the vase to extract them. Ano? Ito. Tapos, ako makikita yung paano ko siya ayan, investigate. Crack natin. Wala, yun na yun. After several knocks, the inner wall of the yan. dropped some red dust. Ano yung red dust? Bakit ganito yung picture ng evidence book? Bakit may picture ng Ragnarok dito? Parang hindi pang investigation. Ano pa? Pengi pa. Sino pa? Oh, yun. Gusto ko dito. Uy, kakaiba to ah. Uy, bakit may doon umiilaw? Ano yung umiilaw na yun? Nasa labas? Bakit may nasa labas? Ano yun? Side quest. Side quest yan. Feels like it can move on its own. Gagi. Katakot, gago. Ba't Side ganun? quest yan. Side quest ba yan? Oh, bye-bye. Kasi may kasama siya sa Oh, ba't nagkaroon ng ganito? Oh my god, ano to? Mamaya na yan. Ito na muna. Nakabahan ako, buisit. Oh, may watering can? Crude metal drum at the corner. The liquid is fully dumped. Ano to? Ano lang, baul lang. Storage box move out of the consume which exudes some strange smell. Naku po! Kakatakot naman. Ba't ganun yung amoy? Akala mo naamoy ko talaga din eh, gago. Feel ko din. Wisit. Ano pa? Nihil? Ano yan, Nihil? Si Agnes na nga muna. Mamaya ka na, Nihil. Orange cake. The burnt mark on the ground and the death scene of the prince all indicate that a big fire has taken place here. But the fireplace in this room has never been lit up, and there is no sign of candle fire. The fire, how did it start? I do not know, girl. I do not know. The spring bolts of this door have been broken in half, which means the door was originally locked, but it was forcefully opened by people. And the burn mark on the door has a trace of fire magic. Sige, picturean ko na din kahit hindi pa yan yung... Nakakatakot, nakakainis. The red dust obtained from the small bottle. Ano ba to? Smells like something pungent and spicy. It feels like... Oh! Ano? Paputok. Ganon ba yun? Spicy. Paano pa pang fire na spicy smell? Use insight. Tapos na. Paano pag tapos na? Ano pang kukunin ko? Tapos na ako. Wala nang iba. Ay, yun. Sabi mo na si Ito, meron dito. On the thin layer of dust in front of the rear window, there is a shallow footprint. Someone must have walked into the room. Takot ako eh. Gago. Kanino yun? Naku, Nihil ah. Nihil talaga, charot. Si Nihil, no? Asa na? Nawala.
Oh, tapos na. Kuy! Lolo. Talk to Agnes na. Dali. Tatapusin ko na to. Gusto ko na umakyat ng kwarto. Ayoko na dito. Natakot na ako. Dapat hapon ko to ginagawa ko. All key evidence has been gathered. Ika-anim. Do you still wish to continue Yung ba the naman nilagyan mo insight ng sound? and insight? Next, we should... Uy, naku! Excuse me, the one who killed the prince is Lord Hayne. Sino si Lord Hayne? There's something to be something. Just check it out. Dali. Kaya kala ko makakatulog na ako. Ito? Lord Helmut, don't you throw unfounded accusations without evidence. I do have evidence, of course. My room is just the opposite side of the prince's room. And I'm the first witness of this place. Uy, bakit siya may sugat sa kamay? Late in this evening, I was suddenly woken up by a long bang. To investigate further, I quietly opened up a gap from my door. Then I saw the prince's room was on fire and you were just standing at this doorway. Tama. I could even see the trace of the fire magic in the tip of your finger. Magic? I didn't cast a fire magic before, but I was doing it to break the lock of the prince's room. As one of the Haynes, I am born with an extremely high perception of flame. I noticed the prince's room was on fire and I couldn't get his answer after asking him, so I had to break the door. Since you have the perception of fire, how come you didn't save the prince earlier? Why did you fake to knock on his room until he was already dying? Oh, no. Well, besides, the prince was surely cry for help if it was caught on fire, but none of us in the guest room has heard anything. There's only one explanation of the abnormality. The prince couldn't even have time to react and was instantly killed by your powerful magic. That makes sense. Unless you killed instantly, only the fire can do that. Oh, tama. Based on the current clues, Lord Hayne, you're extremely suspicious. As a guard to Carter and another I must apprehend you. The other people should run, so everyone should go up to... OMG! Ayun, hindi ko na kaya. Tatakot na ako masyado. Wait lang. Wala siya dito. Asan dito yun? Ayun, si Peter. Wait! The down-fallen branch from the Haynes. But because of his own ability... Ay, hindi na unlock yun. So Peter is a fire-type magician, etc. Allows the video fire. Bakit hindi nakita? Wait lang. Uncle and nephew. Uncle and nephew. Wait, patingin nga. Sabi niya. Uncle nito. Oh, may ugnayan kay Nihil. Coke? Magsabi ka. Magsabi ka ng totoo, Coke. Bakit? Bakit siya nakadikit kay Nihil? Nihil. Oh, I think Mr. Peter is not a murderer. If he really wants to murder the prince, he could have tried a more low-profile and subtle method. Eto kasi, hindi pa niya kaya yung hindi niya pa makontrol yung fire niya siguro. Char. I don't believe that the Peter is a murderer either. After all, he is one of the few fools who can care about justice and ideals. But now he's only in a very good position. We couldn't find the source of fire in Prince's room, but it was Mr. Wrong. Besides, Peter possessed a fire, and couldn't discover the fire. It's a doubt point. Even if we could prove that she's a chance, the question for saying whatever was saying. Jeez, this is a bit tricky. Peter is not a man with words, but he cannot defend himself. The evidence found on the scene is also very disruptive. I can't figure out a clue yet. But don't be too nervous, Nihil. You still got us. I have found several useful to make and help you. Nervous siya kasi. Siya yun. Charot. Is this a key? It also contains the emblem of the ballroom. Huh? This has been hidden in a fireplace and took me a while to find it. This is the key to the ballroom. Perhaps the evidence found in the prince's room is all related to the ballroom. That's a very good room. What was to help me? Oh, relax for now. Good sleep. We'll meet tomorrow. See you tomorrow. Nako! Alam ko yung pagganong-ganon ni Nihil. Kinakabahan siya, Coke. Paano to i-investigate? Pero ako, i-stop ko na to kasi. Natatakot na. Yung light bulb. Click mo yung light bulb. Hindi, ay, okay lang pala. The key contains the emblem of the ballroom, so I'm afraid
That it should belong to the ballroom. Okay. Sige. Go to the rest. Ayan na, papatulogin niya na ako talaga, promise. Dun talaga. Okay. Grabe naman. Di pwede mamatay si ano, nandun sa dulo si Ernst sa picture eh. Charot. O, matutulog na ako. So, matutulog na din ako. Matutulog na din ako. Okay na to, Kok! Masyado na akong kinakabahan. Sige lang. Masyado na akong kinakabahan. Ayoko na. Pagod na ako. Sa susunod pa akong, ano, meron pa akong sa susunod. Ba't walang ano? May picture ulit siya. Yun, Despite being the appointed successor of the throne, Peter still thinks Nihil is more suitable than him. Thus, Nihil felt a great deal of guilt. Kupo! Nihil! Naku po! Nihil! Wala ka na ay, wala na siyang ibang padlock. Sige. Naku po! Nihil! O, siya. Alas. 3 months bago matapos. Yan. 3 months pa. Okay. Yun lang. Tapos na yung quest ko. At least natapos ko yung Flower of Missing Day 1. 8 days daw to eh. So, next week pa to. Pero medyo mabilis na yan. Mabilis lang Madadali to. na yung, Mabilis to. madadali na yung kanya. Kanino kayang heart lock yung susunod kong i-unlock? OMG kay Nihil? Oh my God! Anyway. So, yun lang. Salamat, Cook, sa pagtambay. Sige lang, thank At you. paturo ng quest na hindi ko memorize yung mapa. Ayun! Si Wishmock na nadi-disconnect. Saka si Pancho na dumaan kanina. Salamat sa mga nag-like, Thank you. nag-follow. May bago akong follower. Ewan ko kung Pinoy siya. Parang hindi Pinoy yung pangalan niya. Salamat sa mga nag-send ng stars kahit wala tayong run ngayon. Thank you. Tapos, see you next stream kasi mag-run ako ng runs. Magra-run ako ng runs. Ayos ba yun? Sana nakikaba din kayo sa akin. Uy, shinare pala ni Daniel yung stream ko. Sige. Salamat. Bye-bye, Coke. Thank you. Bye-bye, Wishmock. Thank you. Bye-bye.